Sindagi Shantavireshwara Ayurvedic Medical College and Hospital Haveri, Department of Panchakarma, guided by Dr. Sangamesh Dodgaudar, HOD of the Department of Panchakarma, and Dr. Rahina Ma'am, Assistant Professor of Department of Panchakarma. This video is about Applied Panchakarma in Kitiba Kusta. Introduction to Kitiba Kusta. Tvak Sparshanendriyadhisthanam. Kushta affects the fourth layer of the Tvak. It is Adibala Pravrutta Vyadhi. It is one of the Sahaja Roga. It is Maharoga. Definition of Kushta according to Ashtanga Hridaya Nidhanasthana 14th chapter 3rd shloka. Tvachaha kurvanti vaivarnyam dushtaha kushtam ushanti tat. Kushta is a condition in which different body organs, dhatus, upadhatu are destroyed and contaminated. Kushta causes vitiation as well as the discoloration of skin. Nidana, Aharaja, Mithya Ahara, Viruddha Ahara, Adhyashana, Vishamashana, Lakuja, Mulaka, Dadi, Matsya, Viharaja, Mithya Vihara, Charti Nigraha, Divaswapna, Ratri Jagarana, Ajirna, Vyayama, Vegadarana. Aushadaja, Upasargaja Nidana, Bija Doshaja Nidana, Vishaja Nidana, Krimicha Nidana, water from the rivers of Avindhya, Shaya, etc. Chikitsa Apacharaja, Panchakarma Apachara, Samsarchana Karma Apacharaja, Snehana Svedanam Ayatharamba, Daiva Apacharaja, Papa Karma, Sadhuninda, Gohatya, Anyadrava, Upaharana. Purva Rupa, Asvedanam, Atisvedanam, Parushyam, Atislakshnata, Vaivarnyam, Kandu, Nistoda, Suptata, Lomaharsha, Karatvam, Klama, Kotonnati, Shrama, Ashtrajaha, Krishnata, Vrananam, Shigra Utpatti, Chiram, Sthiti, Vrananam, Adhikam, Shulam. Signs and symptoms of plague psoriasis: skin lesions with a blackish brown color, rough texture, scaly texture, hardness, dryness, thickened skin lesions, itching. Rupa, Vataja, Ruksha, Shosha, Shula, Toda, Sankochana, Swarupagata, Shavavarana. Pittaja, Akshiraga, Raga, Parisrava, Paka, Kleda, Angapadana, Visragandha, Daha. Kafaja, Kandu, Gaurava, Sneha, Stairya, Utseda, Janthurabiba, Akshana. Samprapti, due to the Nidhana Sevana, Tridosha Prakopa takes place and enters into the Tiryak Siras. Later, Tvak, Lasika, Rakta, Mamsa Dushtis are seen and cause Shlatana. Sharira Bahir Gamana takes place. Tvak Vaivarnya, later Kushta symptoms are seen and later it affects all the dhatus. Samprapti Gataka, Dosha, Tridosha, Dhatu, Rasa, Rakta, Mamsa, Lasika initially, later all the Sapta Dhatus are involved. Upadhatu, Sira, Tvak, Snayu. Dhatu Mala, Sweda, Loma. Agni, Jataragni, Dhatu Agni. Shrotas, Rasavaha, Raktavaha, Mamsavaha, Swetavaha. Later all the remaining Dhatuvaha Shrotas are involved. Shroto Dushti, Sangha, Vimarga Kamana, Ati Pravrutti, Sira Granthi. Sanchara Sthana, Damani, Tiryak Sira. Udbhavasthana, Amashaya. Viktasthana, Tvak. Adhisthana, Tvak, Lasika, Asruk. Swabhava, Chirakari. Sadhya Asadhya, based on dosha, according to Charaka and Vagbata. Sadhya, Eka Doshaja, Vata Kafaja. Krishra Sadhya, Kafa Pittaja, Vata Pittaja. Asadhya, Tridoshaja. Based on the dhatu, according to Shushruta, Sadhya, Tvak, Raktagata, Mamsagata. Yapya, Medogata. Asadhya, Asti, Majja, Shukra Dhatugata. According to Vagbata, Sadhya, Tvakgata, Krishra Sadhya, Rakta, Mamsagata. Yapya, Medogata, Asadhya, Asti, Majja, Shukra Dhatugata. Types of Kushta. There are 11 types of Shudra Kushta: Vicharchika, Charmakya, Eka Kushta, Alasaka, Vaipadika, Kitiba, Shataru, Vispota, Pama, Sidma, Chandramandala. There are 7 types of Mahakushta: Audhumbara, Kapala, Mandala, Dadru, Pundarika, Rusya Jibha, Kakana. Chikitsa, general indications of Panchakarma: Bahudosha Avastha, Shleshma Pitta Samutklesha, Balavarna Pranasha, Avipaka, Aruchi, Kandu, Upastita Dosha, Rakta Pradosha, Balavan Rogi, Purana Roga. Chikitsa Sutra: Vatotareshu Sarpir Vamanam, Shleshmotareshu Kushteshu, Pittotareshu Moksha, Raktasya Virechana Cha Ange. Administration of Panchakarma: Snehana in Kushta. Types: internally Snehapana, externally Abhyanga,
उत्सादना प्रदेह इंडिकेशन वातज कुष्ठ पूर्वकर्म पश्चात्कर्म शोधनांतरे योगास वातज कुष्ठ दशमूल सिद्धि तैल और घृतम निशोतमादिघृतम पित्तज तिक्त महातिक्तक घृत कदीर घृत पटोल घृत निंबघृत दार्विघृत श्लेष्मज कुष्ठ निंबादि सिद्धिघृत कदीरादिघृत महाकदीरादिघृत गुग्गुलु तिक्तक घृत योगास फॉर अभ्यंग श्वेत करवीर पल्लव तैल कनक क्षीर तैल निंब तैल तुवारक तैल एलादि क्षीरम जीवंत्यादि यमकम एक्सेट्रा स्वेदना इन कुष्ठ टाइप्स परिसेक बाष्पस्वेद अवगाह इंडिकेशन त्वक्गत वातज कुष्ठ स्थिर कठिन मंडल पूर्वरूप और माइल्ड इन कंडीशन वमन इन कुष्ठ इंडिकेशन श्लेष्मोत्तर कुष्ठ उत्कृष्ट दोष इन हृदय ऊर्ध्वभागेषु कुष्ठ योगास अकॉर्डिंग टू चक्रदत्त मदनफल प्लस वचा वासा पटोल निंब प्रियांकु इज टेकन विथ मधु अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय कल्पस्थान कुट्टज बीज प्लस सर्षपक वाता इज टेकन विथ सैंधव जल अकॉर्डिंग टू चरक चिकित्सा स्थान कुटज मदनफल मधुक पटोल निंब विथ शीतरस पक्वरस मधु विरेचना इन कुष्ठ इंडिकेशन पित्तोत्तरेषु कुष्ठ पूर्वरूपावस्था योगास मणिभद्रगुड त्रिवृत कल्याणक गुड सप्तल शंकनी एज तैल और घृत त्रिवृत दंती त्रिफल त्रिवृत चूर्ण इज टेकन विथ घृत और मिल्क और द्राक्षरस अस्ति इन कुष्ठ according to Charaka Siddhi Sthana Astapana Basti is contraindicated. Brahmana Basti is contraindicated in case which are indicated in Shodhana like Kusta, Prameha, etc. Anuvasana Basti is done in the conditions where Astapana Basti is contraindicated. Indication after Vamana and Virechana if there is a Vata Vritti, Kusta affected or affecting deeper dhatus like Asti, Majja, etc. Astapana Basti yogas according to Charaka Chikitsa, Bruhati, Sebya, Pichumartha, Madana, Kalinga, Katyamala, Yava plus Neha. पंचतिक्त प्रासुतिक बस्ती पटोल निंब भूनिंब रास्न घृत सप्तचाप सर्षप कल्क अनुवासन बस्ती योगास तैल प्रिपेर्ड विथ मदन फल मधुक निंब कुटज पटोला इंडिकेशन ऑफ निरुह बस्ती व्हेन दोष इज प्रेजेंट इन पक्वाशय इन पुराना कुष्ठ व्हेन वाता इज इंक्रीज्ड इंडिकेशन ऑफ अनुवासन बस्ती कफ पित्त इज डिक्रीज्ड बट तीर्थाग्नि रूक्षबंध पुरुष नस्य कुष्ठ इंडिकेशन ऊर्ध्व भागस्थित कुष्ठ श्लेष्मच कंडीशन कंडु दद्रु स्वरभेद कोत योगास ऑफ द नस्य विथ सैंधव नस्य विथ दंती मरिच पिप्पली करांजफल रक्तमोक्षण इन कुष्ठ इंडिकेशन पित्तोत्तरम रक्तोद्भव सन्निपातोद्भव स्थिर कठिन मंडल कुष्ठ उत्सन्न कुष्ठ types Siravada is indicated in Mahati Kushta, Sarvadaihika Lalata Hastapad, Prachana is indicated in Alpa Kushta. Other types are Jaloka, Alabu, Shrunga. Jaloka in the Avagada, Shrunga and Alabu in the Tvakstita, Prachana in the Pidita Dosha. Saprapti Vigatana by Panchakarma. When there is a Tridosha Prakopa due to Vamana and Virechana, the doshas leads to the Drava form. Then they move to the Tirek Dhamani. Due to the repeated Shodhana, the Tvak, Rakta, Mamsa, Ambu Dushti is seen. Later, due to the Shodhana, Shamana, Snehapana, Rasayana Prayoga, Rakta Mokshana, Tvak Vaivarnya is seen. Conclusion: Kushta Nidhana increases Ushna, Snigdha Guna in the body. Kushta is the Bahudosha Avastha. So, Panchakarma is the first and main line of treatment. Shodhana has to be done mildly and repeatedly. Except Basti, all the other karmas has great role in treating Kushta. Rasayana therapy is advised after Shodhana. Panchakarma is performed as Purva Karma, Pradhana Karma and Paschat Karma in Kushta Chikitsa. Reference is taken from the Charaka Nidhana Sthana 5th chapter Kushta Nidhana Adhyaya, Shushruta Nidhana Sthana 5th chapter Kushta Nidhana Adhyaya, Ashtanga Hridaya 14th chapter Kushta Shvitra Krumi Nidhana, Yoga Ratnakara chapter 55 Kushta Rogadikara. Thank you.